Hey guys, what's up? BTG Nissan Patrol 2013 4x4. Sheesh, diesel 3.0. Later tingnan natin. So ito yung rim, Bridgestone Dweller. Tapos mukhang naka-shocks ano. Bow. Naka-shocks yan, pati likod. So ayan, clear tint, stock. Napakalinis guys, kita nyo naman. Tapos, so this reminds me of yung mga Nissan Patrol Saudi days namin ni Dog. Ang dami mga ganito kasi yung mga police, Motawa, nakaganyan. Pero 3-door lang. So Super Safari, Nissan Patrol, and yeah, pure stock. So tingnan natin sa loob. Yun no. So kagandahan kasi dito, di ba? Cream yung loob. Tapos may mga wood trim. And sheesh. So I believe ano to, cruise control. Hindi, walang cruise control yan, bro. Wala ba? So ano to? Mode na Volume to? for the... Volume for the palit na kasi ano, ng screen. Hindi, sa yung stock. Oh, okay. So ito, automatic. Ito yung sa 4x4 rear cooler. Saka yan yung mga knob sa aircon, vents. Tapos may mga lagayan dito. And handbrake, wood trim. Ano to, bow? Sa engine, transmission on and off. Para ano, pampainit. Pampainit. O pag cold weather. Oh, sheesh. Tapos adjustment ng mga headlamps and then, yeah, rear cool. Tapos meron dito. Iano nga natin. Okay lang. On. Damn. Pace. Patayin natin. The key. Nissan. Start mo agad. Go. Yun no. Look at this. Let's say cold yung weather. Let's say you're in Baguio or something. Oh. I-hit mo. Para mataas yung minor. Pampainit. Okay. Tapos off mo ulit. Kasi ganun ang diesel. Oh. Connecting. Tapos dito, compass, direction, outside Shades holder. temperature, shades holder. Nothing special. Oh, nothing special. Typical 4x4. Workhorse. Yeah, workhorse. So ito yung upuan. Maganda kasi dito, ang linis. At saka medyo cozy dahil nga yan, brown, tapos gray. Tapos ito. Yeah, lagay ng stuff. And ito, may ano ka pa, footrest, automatic. Dito yung sa fuel and power. Yes. Oh, okay. It's power. So tingnan natin, pop the hood. No, pop it. Pop it.